তবে দেখি আমি আরেকবার একটু হেডস আপ দিয়ে রাখতেছি যে আজকে আমরা এক্স্যাক্টলি কি করতেছি। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের এক্সাম আছে অন ইলেকট্রিসিটি, তো উই আর সলভিং কোয়েশ্চেন পেপারের কোয়েশ্চেন সো দ্যাট ইউ নো যে অ্যাকচুয়াল এক্সামে কি টাইপের কোয়েশ্চেন্স আসে আমাদের ইলেকট্রিসিটি টপিকটার থেকে। নাও the photograph shows a piece of apparatus in which a mains light bulb and a torch bulb, এটা মেইনস এর লাইট বাল্ব যেটা আমি একদম 220 ভোল্টে কানেক্ট করি, এইটা একটা টর্চ বাল্ব কানেক্ট করা হয়েছে। Students were surprised to see both bulbs shining normally. এই জায়গায় নরমালি মানে কিন্তু পারপেন্ডিকুলারলি না, এই জায়গায় নরমালি মানে হলো মানে নরমাল টাইমে যে অপারেশনে থাকে ওইভাবেই অপারেট করতেছে। When the apparatus was switched on, it is impossible to tell from looking at the apparatus. It is impossible to tell from looking at the apparatus whether the bulbs are connected in series or parallel. তুমি যদি জাস্ট এই ডায়াগ্রামের দিকে তাকাও, এইটা দেখে জাস্ট ডায়াগ্রাম দেখে কোনোভাবে ফিগার আউট করা যায় না বা করা পসিবল না অ্যাটলিস্ট যে ওরা কি সিরিজে কানেক্টেড নাকি প্যারালালে কানেক্টেড। আচ্ছা, to test this, the apparatus was switched off and the mains bulb was removed. To test this, the apparatus was switched off and the mains bulb was removed. When it was switched on again, the torch bulb did not light up. Guys, this was a hint for you. কি করলাম, এইটাকে খুলে তারপর আমি অ্যাপারেটাস সুইচ অন করলাম। যখন সুইচ অন করলাম তখন দেখতেছি এইটা আর জ্বলে না, একদম ও লেভেল 100% ও লেভেল থেকে। Do you guys remember this concept everyone? যে প্যারালাল সার্কিটের একটা অ্যাডভান্টেজ হলো even if one component fails the entire circuit does not fail. গাইজ এটা মনে পড়ে সবার? প্যারালাল সার্কিটের একটা অনেক কমন অ্যাডভান্টেজ ছিল even if one component fails the whole circuit does not fail. গাইজ মনে পড়ছে সবার? Yes sir. ওকে, সো আমি ওকে রিমুভ করলাম কিন্তু এটা আর জ্বলতেছে না। যদি প্যারালালে থাকতো একটা রিমুভ করলেও কিছু যায় আসে না, দিস ওয়ান উড হ্যাভ ওয়ার্কড জাস্ট ফাইন। দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট যে কোনো একটাকে রিমুভ করলে আরেকটা জ্বলে না টেলস আস দ্যাট দিস ইজ এ কি সার্কিট বলো তো গাইস? হোয়াট সার্কিট ইজ দিস? এভরিওয়ান, হোয়াট সার্কিট ইজ দিস? Series circuit. Series circuit, absolutely, this has to be a series circuit. When this was repeated, removing the torch bulb, the mains bulb did not light up. When the circuit was tried again with both bulbs, they operated normally. Okay, complete the circuit diagram to show how the bulbs are connected and explain why they must be connected in this way and not alternatively. আচ্ছা, এটা অলরেডি আমি অ্যানসার দিয়ে ফেলছি যে ওরা এইভাবেই কেন হবে। গাইস কমপ্লিট করো তো, মেইনস বাল্ব আর টর্চ বাল্বের ডায়াগ্রামটা আঁকো তাড়াতাড়ি প্লিজ। এভরিওয়ান প্লিজ ডু দিস কুইকলি। কবের ভিতর আঁকো। Everyone please draw this in your copy, quick. শেষ করছো এভরিওয়ান? গাইস সবাই শেষ করছো? এটা কমপ্লিট করছো সবাই? Yes sir. ওকে, এবার আমার সাথে ম্যাচ করো। আমি এদিকে দিলাম আমার মেইনস বাল্বটা আর হিয়ার ইজ দ্য টর্চ বাল্ব। This is the circuit. তুমি চাইলে সুইচও দিতে পারো, of course, most welcome. If you want you can give a switch. আচ্ছা, এটা তো আমার ডায়াগ্রাম হইলো। এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছে and explain
why they must be connected this way, এটা তোমাকে আবার এক্সপ্লেন করতে বলছে যে এইভাবেই কেন, অন্য কোনো ভাবে কেন পসিবল না। Because when one of the bulbs is removed, the circuit becomes incomplete. Guys, বুঝতে পারতেছো? একটা আর যদি প্যারালালে থাকতো, had they been connected in parallel, even if one bulb was removed, the other one would have still been in circuit. Guys, দুইটা পয়েন্ট কি সবার ক্লিয়ার? আমি মার্কিং অ্যালোকেশন গুলো বলি, প্লিজ ক্লিয়ার ইওর হেড এন্ড লিসেন টু মি। সবাই সুন্দর করে আমার কথা শোনো। 1 মার্ক 3 মার্কের কোশ্চেন এটা। ফার্স্ট মার্কের অ্যালোকেশন গুলো একটু দেখি। ফার্স্ট মার্কটা কিসের জন্য? এই স্কেচ করার জন্য 1 মার্ক গেল। সেকেন্ড মার্ক কিসের জন্য? সিরিজে কেন সেটা বলার জন্য। থার্ড মার্ক কিসের জন্য? প্যারালালে কেন না সেটা বলার জন্য। গাইস প্লিজ আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে, এতটুকু বুঝতে কারো কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? থাকলে প্লিজ আমি এখন আমাকে জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। আমি কি পার্টটা আরেকবার বলবো গাইস? গাইস আমার কি আরেকবার বলতে হবে? স্যার আরেকবার একটু এক্সপ্লেন করলে ভালো হয়। ওকে ওকে ওকে, স্কেচ নিয়ে তো প্রবলেম নাই, আই হোপ স্কেচের পার্টটা কি সবাই বুঝতে পারছো? জি স্যার, স্কেচের সমস্যা নেই। ওকে, বাকি 2 মার্কের জন্য বলতেছি, they are connected in series, or এভাবে লিখতে পারবা, they must be connected in series because when one bulb is removed, the circuit breaks or the circuit becomes incomplete. এজন্য তো আরেকটা জ্বলে নাই, এটা কোশ্চেনে বলা আছে। তুমি যদি আবার অ্যানসার এটা লিখো, when it was switched on again, torch bulb did not light up, তাহলে কিন্তু তুমি মার্ক পাবা না। তুমি যদি অ্যানসার লিখো torch bulb did not light up, you won't get any marks for this. কেন বলতে পারবা? Because copying part of the question will never get you any mark. কেন লাইট আপ করে নাই সেটা বলার জন্য তোমার মার্ক। লাইট আপ কেন করে নাই? Because the circuit had become incomplete. Guys please ask me, তোর পর্যন্ত বুঝতে পারছো নাকি? জি স্যার। স্যার স্যার এটা বললে হবে যে সার্কিট ইজ ব্রোকেন? সেটা বলতে পারো, 100% right. Definitely you can also say the circuit is broken. Definitely, absolutely. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, next আসি। ও প্যারালাল কেন না, সিরিজ কেন সেটা তো বললামই। প্যারালাল কেন না এভাবে বলতে হবে যে if they were connected in parallel, I repeat, if they were connected in parallel, if one was removed, the circuit would have still been complete. Guys বুঝতে পারছো কি বললাম? If they were connected in parallel, if one was removed, the circuit would have still been complete. Guys সবার ক্লিয়ার? নেক্সট আসি, লিখতেছো সবাই এভরিওয়ান? গাইজ আমি কিন্তু বলতেছি বারবার, প্লিজ একটু লিখো, প্লিজ একটু লিখো। এভাবে আমি বক বক করে যেতেছি, তোমরা বসে থাকতেছো, দিস ওয়ন্ট হেল্প ইউ এট অল। প্লিজ একটু লিখো। নেক্সট এটা কমপ্লিট করো তো, কমপ্লিট করে আমাকে অ্যান্সার লিখে দাও। আমি লাস্ট ক্লাসে লিটারালি দেখছি এটা। কমপ্লিট করো, কমপ্লিট করে আমাকে অ্যান্সার বলো। কত আসছে? আমি কিন্তু বলছি অ্যান্সারটা লিখতে। গাইজ বসে আছো কেন? প্লিজ রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার এভরিওয়ান।
বাকিদের কত আসে? মানে একটা 2 মার্কের অ্যান্সার লিখতে আধা ঘন্টা লাগাইতেছো। প্লিজ একটু সিরিয়াসলি করো কাজ এভরিওয়ান। কারেন্ট বের করো। হ্যাঁ নরেন, কি কোয়েশ্চেন বলো। নরেন কোনো কোয়েশ্চেন? হ্যান্ড রেজ খোলা যায়। আচ্ছা এদিকে তাকাও। So that the current in the mains bulb is about 0.2 ampere. একটা কাজ করতে বলে প্লিজ একটু সিনসিয়ারলি করো গাইস। 0.2 ampere কি কি দেওয়া? পাওয়ার দেওয়া আর ভোল্টেজ দেওয়া। পাওয়ার ভোল্টেজ এর থেকে ইজি আর কি ইকুয়েশন হতে পারে? পাওয়ারের একটা ইকুয়েশন হলো ভিআই। আই হ্যাভ পি 40, ভোল্টেজের ভ্যালু জানি 230 ইন্টু আই। এখান থেকে আই কে সাবজেক্ট বানাও, এরপর আই ইকুয়ালস টু 40 বাই 230। 40 বাই 230 করলে যেটা আসবে সেটাই আমার অ্যান্সার। 40 বাই 230 করলে অ্যান্সার আসে 0.17। গাইস এইটার পরে ক্যান ইউ ডু দিস অর একবারে এটা না দিয়ে অল দ্য ওয়ে ইকুয়ালস টু 0.2 অ্যাম্পিয়ার, এটা করলে কি অ্যাকসেপ্টেবল হবে নাকি হবে না? গাইস একটু বলো তো আমাকে। ডু ইউ থিংক দিস ইজ অ্যাকসেপ্টেবল? ইয়েস অর নো? হবে? নো। জীবনেও না। ইউ স্টপ রাইট হিয়ার। এক্স্যাক্টলি এই জায়গায় তোমার থামতে হবে। এই যে এক্স্যাক্টলি ওভার হিয়ার। Always remember this is a show that question. এই টার্মসগুলো একটু মাথায় রাখো। When it comes to show that question, always remember show that question এ যত significant figure answer মানে show that ভ্যালুটা দেওয়া, তোমার answer must be at least one significant figure greater. 0.2 না, this is one significant figure. তোমার answer must be এক significant figure এর থেকে greater, as in 2SF answer দিতে হবে 0.17. Guys এই পার্টটা কি ক্লিয়ার সবার? Yes sir. দেখে calculate the resistance of the mains bulb when it is operating normally. Guys অনেক ওয়ে আছে to find the resistance. একটা ওয়ে হলো লাস্ট ক্লাসে যেটা শিখলাম, পাওয়ার ভোল্টেজ আর রেজিস্ট্যান্স কে লিংক করে। হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন? P equals V square by R. তুমি এই মেথড দিয়ে করলো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যা আসবে। তুমি যদি V জানো ইকুয়ালস I আর এখান থেকে আর কে সাবজেক্ট বানাও, এখানেও দেখবা একই ভ্যালু আসবে, কোনো ডিফারেন্স নাই। সো ইউ হ্যাভ দ্য লিবার্টি টু চুজ যে তুমি কোন মেথড দিয়ে করতে চাও। তুমি চাইলে এটা দিয়েও বের করতে পারো, এটা দিয়েও বের করতে পারো। এটা দিয়ে করলে আর কি আসবে? ভি স্কোয়ার 230 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 40, অথবা এখান থেকে ভি হলো 230 ডিভাইডেড বাই আই মাত্র বের করছি 230 ডিভাইডেড বাই 0.17। আর এর ভ্যালু বলো তো গাইস তাড়াতাড়ি কত আসে? 1322.5 ohm. হ্যাঁ তাহলে রাউন্ড অফ করে 1300 লিখতে পারো। আচ্ছা রাউন্ড অফ করে if you want you can write 1300 as well, no problem. 1353, that's fine, both are acceptable. কিন্তু এটা দিয়ে যদি করো তখন কিন্তু 1353 আসে না, এটা দিয়ে করলে কত আসে? So 1323 আসে। 23, এটা দিয়ে করলে আসে 1323 রেজিস্ট্যান্স তো তাহলে ওম। আর এটা দিয়ে করলে একই 1353. রাইট। কারণ তুমি বলবে তাহলে কোনটা রাইট? বোথ আর রাইট, কিছু যায় আসে না, দুইটাই কারেক্ট অ্যান্সার, অ্যাবসলিউটলি ফাইন, নো প্রবলেম। গাইস সবার কি ক্লিয়ার? এভরিওয়ান? Yes sir. আমরা দেখি দ্য টর্চ বাল্ব ইজ মার্কড, এবার টর্চ বাল্বের জন্য এটা কিন্তু মেইনস ছিল। টর্চ বাল্ব ইজ মার্কড 2.5 ভোল্ট
0.2 ampere, calculate the resistance. এর থেকে ইজি আর কি হতে পারে? মার্ক দেখি কিন্তু তোমাকে একটা হিন্ট দেয় যেটা কত ইজি হবে এই কোশ্চেনটা। মার্ক gives you a hint. What do you think guys? V জানো, I জানো, আর বের করতে বসে। কোন ইকুয়েশন ইউজ করব? জাস্ট টেল মি দ্য ইকুয়েশন, মুখে বলো ইকুয়েশন কোনটা ইউজ করব? V equals to IR. Exactly, V equals IR. V equals IR আমি ইউজ করব। তাহলে এখান থেকে রেজিস্ট্যান্স তো, therefore R কে সাবজেক্ট বানাই, R equals to V by R. V by sorry R equals to V by I. V by I হলো 0.2, কত আসে? 12.5 ohm. Okay, this is your answer. Guys, সবার কি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত? স্যার এটার জন্য কি আমাকে আগে ফর্মুলাটা লিখে দিতে হবে যে কোন ফর্মুলা ইউজ করতেছি? না, ফর্মুলা লেখার কোনো দরকার নাই, তুমি একবারে বসাতে পারো ফর্মুলা নিজের জন্য। অনেকের একটা খুবই ভুল ধারণা যে ফর্মুলা লেখার জন্য 1 মার্ক। তোমাকে হয়তো বা স্কুলেও শেখায় থাকতে পারে যে ফর রাইটিং দ্য ফর্মুলা ইউ গেট 1 মার্ক। একদম ভুল ধারণা এটা। বুঝতে পারছো? ফর্মুলা লেখার জন্য কখনো, অলওয়েজ রিমেম্বার, ফর্মুলা লেখার জন্য কোনো মার্ক নাই। নেক্সটে যাই। Okay, let's move on to the next one. Explain with reference to both current and potential difference why it is possible to operate both bulbs at the same time from the same power supply. Interesting. Why do you think that is? যে দুইটা বাল্বকে আমি কিভাবে সেম পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে রান করতে পারতেছি? আচ্ছা গাইস, এটা অনেকেরই দেখছি যে বুঝতে অনেক প্রবলেম। পেপারটা আসে আগে, এটা আগে দেখি এই 2 মার্কের জন্য পয়েন্টস গুলো কি হবে। আগে আমাকে বলো, অ্যাকচুয়ালি ইউ নো হোয়াট, আমি ওদের ভ্যালুস গুলো বলি। এটা হলো আমার মেইনস বাল্ব, ওর রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু দেখো। ওর রেজিস্ট্যান্স হলো আমার, আর লেখার দরকার নেই আর, ওকে আমি একবার লিখতেছি। 13 কত জানি আসলো আমার, ওর বড়টার 1323। Actually, let's go with 1300, just for the sake of argument. 1300 ohm, just comparative এর জন্য। আর ছোটটার আসলো 12.5। এটাকে যদি আমি 2SF এ রাউন্ড অফ করি, 2SF এ রাউন্ড অফ করলে কত আসে দেখি? 2SF এ রাউন্ড অফ করলে the value is 13, just 13। তুমি দেখো তো কোথায় আমার 1300 আর কোথায় 13? মানে 13 আর 1300 এ কত টাইমস ডিফারেন্স গাইস? তুমি আমাকে বলো তো একটু, 13 আর 1300 এর ডিফারেন্স কত টাইমস? এভরিওয়ান হোয়াট ডু ইউ সে? কত টাইমস? 100 times. 100 টাইমস গ্রেটার। ওকে, পয়েন্ট নাম্বার 1। ওয়েট, তাহলে আমি যদি আমার অ্যানসার কনস্ট্রাক্ট করা স্টার্ট করি, আমি পরের পার্টের জন্য বলতেছি। ক্যান আই সে ফার্স্ট পয়েন্টের জন্য রেজিস্ট্যান্স অফ টর্চ বাল্ব, actually let's start with mains bulb. Resistance of mains bulb, MB মানে হলো mains bulb, is much greater than resistance of the torch bulb. Guys দেখো তো, can I write this? এটা মিনিং কি বুঝতে পারছো? এই যে resistance of the mains bulb is much greater than the resistance of the torch bulb. এতটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার? জাস্ট এতটুকু বলো আমাকে গাইস, এভরিওয়ান। Yes sir. Yes, sir. আসি। আচ্ছা, এরা দুজন কোন ওরিয়েন্টেশনে কানেক্টেড একটু খেয়াল করে দেখো তো গাইস। এরা দুজন হাউ এক্স্যাক্টলি আর দে দিস টু কানেক্টেড? কোন ওরিয়েন্টেশনে কানেক্টেড আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। কিভাবে কানেক্টেড? আর দে কানেক্টেড ইন সিরিজ অর প্যারালাল? হোয়াট ডু ইউ থিংক? হাউ আর দে কানেক্টেড? Series. Of course they are connected in series. সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ কিভাবে শেয়ারড হয়? কার উপরে বেস করে শেয়ারড হয়?
How is exactly the voltage shared in a series circuit? কোন লজিকে shared? Anyone? রেজিস্ট্যান্স Exactly. Ratio of resistance. Exactly. Very good. That's the word I was looking for. Based on the ratio of resistance. বাংলায় বলতে গেলে যার রেজিস্ট্যান্স যত বেশি হবে তার অ্যাক্রসে ভোল্টেজও তত বেশি। Therefore এটা লাগবে না, তাহলে ওর রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি দিকে, তাহলে ভোল্টেজ অ্যাক্রস মেইনস বাল্ব will also be much greater than the voltage across the torch bulb. ওকে, তুমি বলো wait a second, it's just the voltage, যে ওর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ অনেক বেশি অ্যাজ ইন মেইনস এর ভোল্টেজের কাছাকাছি আর ওর ভোল্টেজটা অনেক কম, দ্যাটস ফাইন। বাট একটা জিনিস তো ভোল্টেজ দিয়ে চলে না, জাস্ট ভোল্টেজ দিয়ে চলে না, you also need to refer to the current. ওরা দুজন কোন ওরিয়েন্টেশনে কানেক্টেড দেখো তো গাইস, সিরিজ নাকি প্যারালাল? How are they connected? Series. Series, exactly. আমাকে বলছে 0.2 অ্যাম্পিয়ার, ওর ভিতর দিয়ে যদি 0.2 অ্যাম্পিয়ার হয়, ওর ভিতর দিয়েও কত? 0.2 অ্যাম্পিয়ার। কারেন্ট is same in both bulb. সেম খালি না, সেম অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোয়াইট লো। এই কারেন্টের ভ্যালুটা কিন্তু খুব বেশি না, 0.2 অ্যাম্পিয়ার ইজ এ ভেরি লো কারেন্ট। তো 0.2 তে ও এফেক্ট করতেছে না। হ্যাঁ, যদি ভোল্টেজ অনেক বেশি হতো তখন ও জ্বলে যেতে পারতো, নষ্ট হয়ে যেতে পারতো, সেটারও কোনো চান্স নাই। কেন চান্স নাই? বিকজ ওই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটা ওর অ্যাক্রসে নিয়ে নিল। গাইজ দেখো তো তিনটা পয়েন্ট কি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার নাকি? গাইজ এনিওয়ান যার এই তিনটা পয়েন্ট রিলেট করতে প্রবলেম হচ্ছে, প্লিজ আস্ক মি, আই উইল ক্লিয়ার দিস আপ রাইট অ্যাওয়ে। অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার সবার? গাইজ সবার কি ক্লিয়ার? স্যার একটু আরেকবার রিপিট করবেন? আচ্ছা, you can say current দুজনের জন্যই same, the same current বা both works with the same current, but নিচে থেকে স্টার্ট করলাম, the operating current for both bulbs is the same, 0.2 ampere. Point number 1. Point number 2, since the resistance of the mains bulb is much greater, the voltage across it will also be much greater. তার মানে মেইনস এর পুরো ভোল্টেজটার ম্যাক্সিমামটাই ও নিয়ে গেল। আচ্ছা, খবর দিস, আমি ইজি করে দিই। let's say এটা যদি আমার হয় 220 ভোল্ট, শুনো মেইনসে তো জেনারেলি 220 ভোল্টই হয়। let's say if this is 220 ভোল্ট, তাহলে আমি কিন্তু তোমাদেরকে শিখাইছি গাইস কোনটা কত পাবে, আমাকে কি এখন বের করে দেখাতে পারবা যে ও কতটুকু ভোল্টেজ পাবে আর ও কতটুকু ভোল্টেজ পাবে? this is voltage across torch and this will be the voltage across mains. This is the voltage across torch bulb and this will be the voltage across the mains bulb. Identify করতে পারবা গাইস? শিখেছি কিন্তু, একটু আমাকে ক্যালকুলেট করে দেখো না প্লিজ, ওরটা কত আর ওরটা কত? ওটা করলেই হবে, ওটা করলেই হবে। ডু ইট গাইস, স্পিড আপ। ভুলে গেছো? voltage across mains will be equal to ratio of resistance, ও resistance কত? 1300 divided by total resistance কত? 1300 plus 13 into এই রেশিওতে কারটার থেকে পাবে ও? এই মেইনটার থেকে 220। এটা করলে ভোল্টেজ অ্যাক্রস মেইনস কত আসে দেখো তো? 218। গাইস 218 আসছে সবার? জি স্যার। আর ভোল্টেজ অ্যাক্রস টর্চ বাল্ব দেখো তো কত আসছে? 13 divided by 1300 plus 13 into 220। এটা করলে দেখো তো কত আসে এই ভ্যালুটা? স্পিড আপ গাইস প্লিজ। So 2.18. হ্যাঁ, 2.18. 2.18। স্যার 2.18 আসে। ঠিক আছে, 2.18। অফকোর্স এটা খুব অবভিয়াস ছিল, কেন দেখো একটার থেকে একটা 100 টাইমস গ্রেটার, এটা যদি ইনটু 100 করো তার কারণ ওর রেজিস্ট্যান্সটাও ওর থেকে 100 টাইমস গ্রেটার।
দেখো তো ও অপারেট করতেছে ভেরি ক্লোজ টু দ্য মেইনস ভোল্টেজ, আর ও কিন্তু ভোল্টেজ পাচ্ছে অনেক অল্প, আর মাত্র 0.2 অ্যাম্পিয়ার দুজনের ভিতর দিয়ে ফ্লো করতেছে, তাহলে কি ও ড্যামেজড হয়ে যাওয়ার কোনো চান্স আছে? নাই। দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট। সবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, নেক্সটে যাই। সি গেল, দিতে আসো। Explain the effect on the resistance of the bulbs if they are operated at a much smaller current. বলছে much smaller current so that neither bulb lights up. এই কোয়েশ্চেনটা দেখে স্টুডেন্টরা এত কনফিউজড হয়ে গেছিল এই ইয়ারে। কোন ইয়ারের কোয়েশ্চেন দেখো এটা? দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন ফ্রম 13 মনে হয়, সরি হ্যাঁ জুন 13 রাইট, ঠিক বলছিলাম। 13 এর কোয়েশ্চেন একটা। A lot of people got really confused যে হায় হায় এটা কেমনে সম্ভব, বাল্ব জ্বলে না আবার কারেন্ট হ্যান ত্যান। অফকোর্স তুমি এতই অল্প কারেন্ট দিলা যে একটাও নাই জ্বলতে পারে, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু আমাকে তো না জ্বলার কাহিনী বলে না, আমাকে বলছে ইফেক্ট অন দ্য রেজিস্ট্যান্স। গাইস সব সময় হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্টটাকে ইউ ক্যান লিঙ্ক ইট উইথ হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্টকে ইউ ক্যান লিঙ্ক ইট উইথ কারেন্ট। সবাই শুনতেছো এভরিওয়ান? কি বললাম মাত্র? হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্টের সাথে তুমি কারেন্টকে খুব ক্লিয়ারলি লিঙ্ক করতে পারো। আমার কারেন্ট যত বেশি হবে হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্ট তত বেশি, আমার কারেন্ট যত কম হিটিং ইফেক্ট অফ কারেন্টও তত কম। সবাইকে অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এত পর্যন্ত এভরিওয়ান? Yes, sir. আমাকে বলছে explain the effect of resistance if, of the bulbs if they are operated at a much smaller current so that neither bulb lights up. দুইটার একটাও জ্বললো না, খেয়াল করো দুইটার একটাও বাল্ব বলতেছে জ্বলে নাই। ওকে, হাউ ডু আই ওয়ার্ক উইথ দিস নাও? দুইটার একটা বাল্ব যদি না জ্বলে, আর মেইনলি তোমার ফোকাস করতে হবে মাচ স্মলার কারেন্ট, কারেন্ট যত কম হিটিং ইফেক্টও কম, হিটিং ইফেক্ট কম মানে টেম্পারেচার কম, উই অল নো টেম্পারেচার যত কম হবে তত তোমার collisions with lattice atoms কম হবে। collisions of with lattice atoms কম হলে আমার রেজিস্ট্যান্স কি? what do you think guys? বেশি হবে নাকি কম? বেশি। বললাম রেজিস্ট্যান্স কম, বুঝতে পারছো? কারেন্ট স্যার আরেকবার একটু রিপিট করবেন? আচ্ছা, how about this? এই পার্টটা যেহেতু একটু ট্রিকি আছে, এই পার্টটা যেহেতু বেশ ট্রিকি, why don't I say it like this? খেয়াল করে দেখো, লিখো একটু, অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় একটু লিখে ফেললে বেটার হবে। যা বলতেছি লিখো। As the current is low, the temperature will also be smaller. As the current is low, the temperature will also be smaller. Okay. টেম্পারেচারের সাথে ইউনিট 2 তে এসে আমরা সব সময় এই ল্যাটিস অ্যাটমস এর ভাইব্রেশনের এনার্জি নিয়ে কথা বলবো। তাহলে লিখতে পারো the lattice atoms would therefore vibrate with less ল্যাটিসের পর কি বললেন বুঝতে পারি? atoms, ATOMS, lattice atoms, বুঝতে পার? would vibrate with a smaller, the lattice atoms would vibrate with a smaller kinetic energy.
The lattice atoms would vibrate with a smaller kinetic energy Okay, next. Fewer collisions with electrons fewer collisions with electrons and therefore the resistance would be কি হবে lower নাকি higher লোয়ার। of course আচ্ছা আমার কেন জানি মনে হচ্ছে I might be wrong but এই জিনিসটা এখনো তোমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছো না অনেকে guys am I right এই জিনিসটা কি সবাই ক্লিয়ারলি চোখের সামনে দেখতে পারতেছো কি হইতেছে everyone I don't think so okay তাহলে আমি তোমাদেরকে একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাই দিই রিল কুইক আমার মনে হয় এই ডেমনস্ট্রেশনটা দেখলে তোমাদের জন্য রিলেট করাটা ইজিয়ার হয়ে যাবে এটা অলরেডি দেখছি দিস ইজ নাথিং নিউ বাই দ্য ওয়ে দিস ইজ সামথিং উই হ্যাভ অলরেডি সিন এটা অলরেডি আমরা দেখছি আমি আরেকবার দেখাচ্ছি আমি একটু গানটা বন্ধ করে তারপর ছাড়ি একটু তাকায় দেখো দেখো কারেন্ট কিন্তু নাই নো কারেন্ট কোনো কারেন্ট নাই এই যে লাল জিনিসগুলো কি তোমার অ্যানসারের ভিতরে যে লিখছো হোয়াট আর দ্য রেড স্টাফ গাইস ক্যান ইউ টেল মি রেড স্টাফ জিনিসগুলো কি হোয়াট আর দ্য রেড ওয়ান্স Lattice atoms. এক্স্যাক্টলি দেখো যখন কারেন্ট নাই তখন ওদের ইয়ে কিন্তু অনেক কম হয় ভাইব্রেশন কিন্তু অনেক কম বাট যখনই তোমার কারেন্ট বাড়ায় দিচ্ছ মানে কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করলো এখন দেখি collisions with the lattice atoms আরো ইনক্রিজ করে collisions with the lattice atoms ইনক্রিজ করলে ওদের কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যায় কাইনেটিক এনার্জি বাড়া মানে হলো টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়া and we all know when it comes to metals টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে বা সেটা কখন যখন লার্জ কারেন্ট ফ্লো করতেছে এবার এইটারই উল্টা জায়গায় যাও পুরাটার উল্টা সাইডে যাও কারেন্ট কম হলে হিটিং ইফেক্ট কম হলে টেম্পারেচার কম হলে ওদের কাইনেটিক এনার্জি কম হলে ফিউয়ার কোলিশনস উইথ ল্যাটিস অ্যাটমস মানে হলো আমার রেজিস্ট্যান্সটা কম গাইস ক্লিয়ার হলো এবার পুরো জিনিসটা এভরিওয়ান কারো কি কোনো পার্টে কোনো রকম কনফিউশন হচ্ছে থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করো everyone did you all understand this properly Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে এক্সেলেন্ট নেক্সটে চল যাই এগুলো শেষ করলাম প্লিজ এটা কমপ্লিট করো আচ্ছা লাস্ট দিনের ওয়ার্কশিটটা কি তোমাদেরকে আপলোড করছিলাম লাস্ট দিনের ওয়ার্কশিটটা No, sir. আচ্ছা তাহলে এই দুটো ওয়ার্কশিট আমি দিয়ে দিচ্ছি প্লিজ যদি বেস্ট হয় যদি প্রিন্ট করতে পারো যদি বাসায় প্রিন্টার থাকে দ্যাট উইড বি দ্য বেস্ট থিং প্রিন্ট করে এর ভিতরে একটু কমপ্লিট করে নিও আর রেকর্ডিং তো আছে কোথাও আটকায় গেলে ইউ ক্যান অলওয়েজ লুক ফর দ্য রেকর্ডিং আচ্ছা তারপর কি বলছে রিচার্জেবল ডাবল এস সেল ইজ লেবেলড 2 ampere hour show that AH is a unit of charge easy কিভাবে দেখো AH বলছে ইউনিট অফ চার্জ ইকুয়েশনে চলে যাব যখনই কোনো ইউনিট মিনিট নিয়ে কোশ্চেন করবে সব বাদ দিয়ে উই গো টু দা ইকুয়েশন I equals Q by T তাহলে আমি যদি Q কে সাবজেক্ট বানাই Q equals I T কারেন্টের ইউনিট কি হয় অ্যাম্পিয়ার আর টাইমের ইউনিট অফ কোর্স সেকেন্ড বাট আর একটু লার্জার ইউনিটে যদি যাই অফ কোর্স আওয়ার ইজ অলসো another unit so AH is a unit of key charge guys বুঝতে পারতেছো everyone
স্যার এখানে Yes, sir. ডিরেক্টলি আওয়ার দিয়ে দেওয়াটা মানে অ্যাকসেপ্টেবল সেকেন্ডস এর জায়গায়, যেহেতু আমরা টাইম মানে আমরা এসআই ইউনিট অফ টাইম আমরা সেকেন্ড জানি। এসআই ইউনিট তুমি কোথায় পাচ্ছ? যেহেতু আওয়ার অলরেডি বলছে ইটস নট এসআই ইউনিট এনিমোর। খেয়াল করে দেখো, দ্য মোমেন্ট ইউ ব্রিং ইন আওয়ার ইটস নট অ্যান এসআই ইউনিট এনিমোর। কোথাও কিন্তু বলে নাই অ্যাম্পিয়ার আওয়ার। খেয়াল করে দেখো, নো ওয়ে ডাজ ইট সে যে অ্যাম্পিয়ার আওয়ার ইজ অ্যান এসআই ইউনিট অফ চার্জ। নো, আমাকে কিন্তু অ্যাম্পিয়ার আওয়ারকে এসআই ইউনিট বলে নাই, অফকোর্স নট। বুঝতে পারছো? জি স্যার। জাস্ট ইউনিট। I এর ইউনিট হলো অ্যাম্পিয়ার, টাইমের ইউনিট ক্যান বি আওয়ার, দ্যাটস হোয়াট মেক্স অ্যাম্পিয়ার আওয়ার আ ইউনিট অফ চার্জ। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। গ্রেট, নেক্সট চলে যাই। Next up, what we'll see is when charging the cell, the current is 0.19 ampere. Charging the cell এর সময় কারেন্ট হলো আমার 0.19 ampere. Okay, what do we do with this information? দেখি। Calculate the electrical energy. Guys, আমি কিছু বলবোই না, এটা কমপ্লিট করো তো। কিন্তু wait a second, electrical energy বলছে, electrical energy ইউনিট কি দিবা? জুলস। এনার্জির ইউনিট জুলে শুধুমাত্র তখনই আসবে যখন বাকি সবকিছু এসআই ইউনিটে আছে। আই অলরেডি গেভ ইউ দ্য হিন্ট, আমি আর কিছু বলবো না। আমাকে এনার্জির ভ্যালুটা বের করে কপিতে থাকবে, আর এই জায়গায় আমাকে চ্যাট বক্সে অ্যান্সারটা বলো। তাড়াতাড়ি করো গাইস, প্লিজ। এভরিওয়ান প্লিজ স্পিড আপ। সবাই আমাকে অ্যান্সার দাও, বি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সি এর। বি আর সি একবারে শেষ করো, 2 মার্ক ওই এত টাইম ওয়েস্ট করা যাবে না একটা একটার জন্য। বি আর সি একবারে শেষ করো, শেষ করে আমাকে অ্যান্সার বলো প্লিজ কুইকলি। শেষ? ওকে, দুইটাই। এ আসছে 10260, বি হলো 8640। আমি খুব তাড়াতাড়ি একটু দেখি গাইস, ইটস অ্যাকচুয়ালি প্রিটি ইজি কনসিডারিং মার্ক দ্য মার্ক। তুমি মার্ক দেখলে বুঝতে পারবা যে কত সিম্পল এই জিনিসটা। যেহেতু 2 মার্কের কোয়েশ্চেন, লুক ভেরি ক্লোজলি, যেহেতু 2 মার্কের কোয়েশ্চেন উই গো লাইক দিস। E equals to ইকুয়েশন হলো ভি আই টি। ভি এর ভ্যালু জানো 1.5, আই এর ভ্যালু জানো, ইন্টু টাইমের ভ্যালু হলো 10 আওয়ার্স। এখন গাইস দেখো, আওয়ার থেকে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে হবে, তো আওয়ার থেকে সেকেন্ডে ডাইরেক্ট কনভার্সন হলো ইন্টু 3600। খুব সিম্পল, ইন্টু 3600। এটা করলে এটা আসছে কত? আসছিল 10260 মনে হয় না? সবাইকে এটাই করছো এভরিওয়ান? Yes, Yes, sir. sir. হলো 10260, দ্যাটস ইট। 10260 জুল, ডান। এবার আসছে এটাতে,
চার্জ দেওয়া আর আমাকে এবার এনার্জি বের করতে বলছে আর ভোল্টেজ দেওয়া, চার্জ আর ভোল্টেজ দেওয়া। গাইজ লাস্ট দিনও দেখছি E equals to VIT, কিন্তু আমি যদি জাস্ট আইটি কে ফোকাস করি তখন E equals to ইকুয়েশন কি হয়ে যায় দেখো তো, আইটি মনে হলো কিউ আর পাশে থাকে ভি। কিউ এর ভ্যালু কত 7200 ইনটু আমার ভি এর ভ্যালু কত 1.2, এটা করলে কত আসে 8640 8640 unit. Please don't forget the unit, it's still joule. Guys, absolutely clear এত পর্যন্ত সবার? Yes, sir. Okay, excellent. Next দেখি calculate the efficiency of the charging process. Efficiency, আমরা সবাই জানি efficiency is always output by input. আমার আউটপুট কত কি মনে হয়, what is my output guys? আউটপুট কি কখনো ইনপুট থেকে গ্রেটার হইতে পারে? You tell me. Output can never be greater than the input, তাই না? আউটপুট 8640 আর ইনপুট দিলাম আমি টোটাল কত, ওই যে 10260, তাহলে আমার 8640 হলো আমার আউটপুট ডিভাইডেড বাই ইনপুট হলো 10260। এটা করলে দেখো তো আমার কত আসে এফিশিয়েন্সি, কত পার্সেন্ট আসে? 84%. Exactly, that is your answer. And again, স্যার এখানে তো পার্সেন্টেজ দেখাতে বলে না, আমাদেরকে পার্সেন্টেজ দেখা দিতে হবে? এফিশিয়েন্সির জন্য ইয়েস স্যার। তুমি না পয়েন্টও রাখতে পারো, কোনো প্রবলেম নাই, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। তুমি যদি অ্যান্সার 0.84 দাও, দিস ইজ অলসো ফাইন, এটা একদম ফুল মার্ক পাওয়া, নো প্রবলেম। অর 84%, অ্যাবসলিউটলি ফাইন, দুইটা অ্যাকসেপ্ট করবে, দুইটাতে ফুল মার্ক পাবা, নো প্রবলেম। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নেক্সট চলে যাই। তারপরে দেখবো আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই। Car has 4 identical side lights. এটা গাড়ি যার নাকি 4টা আইডেন্টিক্যাল সাইড লাইট আছে, খুব ভালো কথা। They are connected to the battery of the car as shown. ওকে, কোনো কিছু ছাড়া আমি যদি জিজ্ঞেস করি ওরা কিভাবে কানেক্টেড, অ্যান্সার করতে পারবা গাইস? হাউ এক্স্যাক্টলি আর দ্য 4 সাইড লাইটস কানেক্টেড? তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করো গাইস, হাউ আর দে কানেক্টেড? Parallel. প্যারালাল সিরিজে। ডেফিনেটলি Parallel series. প্যারালাল সিরিজ কেমনে হয় স্যার? জাস্ট প্যারালাল, Parallel. প্যারালাল ডেফিনেটলি। Okay, next যাই। Derive an expression for the electromotive force E in terms of current I, resistance R and resistance R of each bulb. এই প্রত্যেকটার রেজিস্ট্যান্স হলো R। প্লিজ নোটিস করে দেখো গাইস। আচ্ছা প্লিজ আমার কথা শুনো, এই পার্টটাতে এসে দেখি আমি স্টুডেন্টদের অনেক কনফিউশন হয়ে যায়। আমি এটাকে রেড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি, এই চারটাকে আমি কম্বাইন করলাম। এই চারটাকে আমি যখন কম্বাইন করতেছি দেখো তো চারটার ইন্ডিভিজুয়াল রেজিস্ট্যান্স হলো আর, তাহলে চারটার কালেকটিভ অর কম্বাইন্ড রেজিস্ট্যান্স কত হবে গাইস? ক্যান ইউ টেল মি প্লিজ? 4R. হ্যাঁ 4R হয় নাই স্যার, নট 4R, ট্রাই अगेन। 4R হইতো ইফ দে ওয়্যার কানেক্টেড ইন সিরিজ, অফকোর্স 4R হইতো যদি ওরা সিরিজে থাকতো। প্যারালালে কখনো টাইমস নাম্বার অফ রেজিস্টার্স হয় না। আমি একটা ট্রিক শিখাইছিলাম, আমি তোমাদেরকে বলছিলাম এটা কপিও করে রাখো, আর এভাবে আমি লিখে দিছি when identical registers are connected in parallel. I clearly remember showing this in class. একটু মনে করো কি হবে, এই চারটার টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত? কুইক ট্রাই তো করো। Sir, 1 আসে। 1 হয় নাই, 1 তো হইতেই পারে না কোনোভাবে, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলা? কয়েকদিন আগে মাত্র দেখলাম এটা, কেমনে গাইস? এই যে কয়েকদিন আগে দেখলাম এই কনসেপ্টটা। একজনও পারতেছ না ক্লাসের ভিতরে? R/4. এক্স্যাক্টলি R/4, ডেফিনেটলি R/4, এটা তো দেখছি। কি কি লজিকে দেখো, আমি যদি 1
2 3 তিনটা নিয়ে যাও আর আর এন্ড আর তিনটা আইডেন্টিক্যাল রেজিস্টার আমি কানেক্ট করলাম প্যারালালে তাহলে আমি যদি এই তিনটার টোটাল রেজিস্ট্যান্স বের করতে চাই দ্য রুল ইজ যে কোনো একটা রেজিস্ট্যান্স ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ রেজিস্টার্স কয়টা আছে এখানে 3 সো দিস ইজ মাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স আর বাই 3 আর যদি তুমি আরেকটা অ্যাড করে দাও এখানে এক্সাক্ট সেম থিং মানে অ্যাবসলিউটলি নো ডিফারেন্স হোয়াটসোএভার তুমি যদি এখানে আরেকটা অ্যাড করে দাও তখন এই চারটা মিলায় কত হবে দেখি if you add another one তখন এই চারটা মিলায় কত হবে জাস্ট আর বাই কি হবে গাইস 4 r/4 এই তো কিন্তু 4 আর কখন হয় r/4 অফকোর্স হয়তো 4 আর যদি আমার এই চারটাই কিসে থাকতো সিরিজ সার্কিট আর দেখো তো এবার রিলেট করতে পারতেছো নাকি তো এইটা এই জায়গায় আমার রেজিস্ট্যান্স কিন্তু টোটাল রেজিস্ট্যান্স ডেফিনেটলি 4R হতো সিরিজে থাকলে টাইমস নাম্বার অফ রেজিস্টার আর প্যারালাল থাকলে ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ রেজিস্টার্স গাইস এবার ক্লিয়ার তাহলে এই রেড পার্টটাকে আমি যদি একটু ছোট্ট করে এই জায়গায় এঁকে ফেলি প্রেস করে দেখো এটা আমার ইএমএফ এটা আর কারেন্ট যাচ্ছে আই আর এই চারটাকে আমি একটা বড় কম্বাইন্ড রেজিস্টার ধরলাম চারটাকে কম্বাইন করে একটা ধরলাম যেটা রেজিস্ট্যান্স হলো R/4 এই জায়গায় হলো আমার ইএমএফ গাইস জাস্ট টেল মি সামথিং এই ইএমএফটাই তো ওর অ্যাক্রসে আর ওর অ্যাক্রসে শেয়ারড হয়ে যাচ্ছে গাইস এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি না ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স সবাই বুঝতেছো এই ইএমএফটাই তো ওর মাঝে আর ওর মাঝে শেয়ারড হয়ে যাচ্ছে তাহলে ক্যান আই সে দেখো EMF equals to voltage across R/4 এভাবে লিখলাম প্লাস ভোল্টেজ across আর regardless R/4 আর আর ইস্যু না V এর ইকুয়েশন কি since V equals IR তাহলে এই V এর জায়গায় কি লেখা যায় এই I into R/4 plus I into smaller since V equals IR তাহলে ওর অ্যাক্রসের ভোল্টেজ বের করব আমি I into a smaller করে আর ওর অ্যাক্রসের ভোল্টেজ বের করব আমি I into R/4 করে এটা তো করলাম করার পরে EMF এর জন্য তুমি চাইলে ইও করতে পারো এভাবে রেখে দিতে পারো and that's fine you will get full marks চাইলে I কে সাবজেক্টও বানাইতে পারো যেমনি খুশি this is your answer actually তুমি যদি I কে সাবজেক্ট বানাও তোমার অ্যান্সার হয় হলো you make I the subject R plus R/4 is your answer guys please ask me right away এতটুকু বুঝতে কারো কোনো কনফিউশন হচ্ছে নাকি সবার কি absolutely clear yes sir okay next আসি when the side lights are on the current through each bulb is 0.43 ampere side light গুলো on হওয়ার সময় current through each side light হলো 0.43 ampere calculate the power dissipated in R power dissipated R বাই করতে বলছে আচ্ছা প্রত্যেকটাতে 0.43 প্লিজ দেখো এখানে 0.43 এখানে 0.43 এখানে 0.43 এখানে 0.43 তাহলে এরা দুজন অ্যাড আপ হলো এরা দুজন অ্যাড আপ হলো এরা অ্যাড আপ হলো অ্যাড আপ হয়ে এই সবগুলো অ্যাড আপ হয়ে যখন এখান থেকে বের হলো I can actually find out the total current guys just based on this can you tell me what is the value of the total current কি হওয়া উচিত তোমার কমন সেন্স কি বলে ভ্যালু লাগবে না জাস্ট আমাকে এক্সপ্রেশনটা বলো কি হওয়া উচিত I এর ভ্যালু everyone এই 0.43 অ্যাড আপ হয়ে এই I হচ্ছে তাহলে I এর ভ্যালু কি হবে 0.43 ইনটু কত এক্স্যাক্টলি আমি যদি I এর ভ্যালু বের করি I equals to 0.43 IT actually total currentটা equals to 0.43 into 4 কত আসে গাইস বলো তো একটু 1.72 1.72 ampere okay excellent 1.72 ampere আমি বের করলাম এটা আমার I এর ভ্যালু আমাকে পাওয়ার ডিসিপেটেড বের করতে বলছে আর পাওয়ারের ইকুয়েশন লিটারালি লাস্ট ক্লাসে আমরা পাওয়ারের ইকুয়েশন বের করছি guys can you tell me what is the equation for power power equation কি হয় power equals
I square R. Exactly. I square into R. তাহলে 172 square into R এর value. This is the value of R, 0.025. Guys, আমাকে একটু কত ভ্যালু করবা প্লিজ, কত আসে? গাইস কত আসে একটু বলো প্লিজ। না 0.074 0.074 পাওয়ার যেহেতু ইউনিট হলো ওয়াট। গাইস এনিওয়ান হিয়ার যার কারো কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? এভরিওয়ান? ওকে নেক্সট আসো। আমাদের ক্লাস কয়টা পর্যন্ত ভুলো না কিন্তু 5:15, কিন্তু আজকে এতটুকু পর্যন্ত করবো, সিটা শেষ করবো আজকে। তারপর দেখি start the starter motor briefly connected. To start the engine, a starter motor is briefly connected in parallel across the battery. The starter motor draws a current of 120 ampere from the battery. Explain why the side lights will dim as the engine is started. Guys, question বুঝছো? দেখো এটা কিন্তু ভালো ডিটেইলড থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন একটা। দিস ইজ আ রিয়েলি ডিটেইলড থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। নোটিস করে দেখো। To start the engine, a starter motor is briefly connected in parallel across the battery. এই জায়গায় দেখি, let's say এটা আমার ব্যাটারি আর আমার ইয়ে তো আছেই, এই চারটা তো আছেই, 1 2 3 and finally 4, এই চারটা তো আছেই। এই চারটার সাথে আমি ব্রিফলি কাকে কানেক্ট করতেছি? এই চারটার সাথে আমি ব্রিফলি কানেক্ট করলাম একটা স্টার্টার মোটরকে। দিস ইজ দ্য মোটর। আর এই মোটর কত অ্যাম্পিয়ার টান দিবে দেখো তো, 120 অ্যাম্পিয়ার। যেহেতু মোটর এত লার্জ একটা কারেন্ট ড্র করবে, পুরা সার্কিটে কিন্তু একটা লার্জ কারেন্ট ফ্লো করবে, একটা লার্জ কারেন্ট ফ্লোস। এখন এই ইন্টারনাল রেজিস্টারের অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা একটা নাম আছে ভি অ্যাক্রস আর, has another name. Guys, can you name the V across R? Anyone? এই ইন্টারনাল রেজিস্টার অ্যাক্রসের ভোল্টেজটার নামটা কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারবা? এনিওয়ান প্লিজ? গাইস এবার হিন্ট দিয়ে দিলাম, নাথিং ইয়েট। গাইস শুনতেছো না আমার কথা? Lost volt, exactly. This is what we call lost volt. Voltage across the internal resistor is what you call the lost volt. এখন voltage across internal resistor equation কি? I into small r. আরে কোনো চেঞ্জ নাই, দ্যাটস ফাইন। কিন্তু মোটর কানেক্ট করলে হঠাৎ করে সার্কিটে এত লার্জ কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করে যে এই ইন্টারনাল রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে কারেন্টটা বেড়ে যায়। ওর ভিতর যদি কারেন্ট বেড়ে যায়, ওর অ্যাক্রসের ভোল্টেজও বেড়ে যাবে। জাস্ট নোটিস দিস পার্ট। ওর অ্যাক্রসের ভোল্টেজ বাড়লে ওর সাথে ওরা দুইজন, ওরা সবাই কিসে কানেক্টেড? সিরিজে। ওরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্যারালালে, বাট ওর সাথে ওরা সবাই সিরিজে। জাস্ট হোয়াট উই হ্যাভ সিন ওভার হিয়ার। ওর সাথে এরা সবাই কিভাবে কানেক্টেড? সিরিজে। ওর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ বাড়া মানে কি? ইএমএফ সেম রাখার জন্য ওদের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কি হয়ে যাবে? কমে যাবে। দিস ইজ ইয়োর অ্যান্সার। Guys, do you want me to dictate the whole answer for everyone? Guys, আমি কি পুরো অ্যান্সারটা ডিকটেট করব? হ্যাঁ? Yes, sir. লিখো, when the motor is connected, লিখে রাখো, এটা একটু কঠিন আছে, এটা ভালো কঠিন। When the motor is connected, a large current flows through the battery.
when the motor is connected, a large current flows through the battery এই যে কারেন্ট যদি বাড়ে তাহলে লস্ট ভোল্ট কি হবে সেকেন্ড পয়েন্টে লিখো therefore lost volts increases লস্ট ভোল্ট যদি ইনক্রিজ করে ইএমএফ সেম রাখার জন্য লস্ট ভোল্ট বাড়লে ওর অ্যাক্রসেস ভোল্টেজ কি হবে এদের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ কি হবে ওরটা যদি বাড়ে ওদের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ কি হবে গাইস তাড়াতাড়ি এক্স্যাক্টলি তাহলে থার্ড পয়েন্ট হলো পিডি অ্যাক্রস দ্য সাইড লাইটস ডিক্রিজেস পিডি অ্যাক্রস দ্য সাইড লাইটস ডিক্রিজেস সাইড লাইটের অ্যাক্রসের পিডিটা যদি ডিক্রিজ করে মানে ভোল্টেজ যদি কমে যায় ওদের যদি ভোল্টেজ কমে যায় পাওয়ার ইকুয়েশন রিকল করি v স্কয়ার বাই r ওদের আর কোনো চেঞ্জ নাই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল v যদি কমে যায় ওদের পাওয়ারও কমে যাবে এন্ড লাস্ট ক্লাসেই কিন্তু we were discussing পাওয়ারের সাথে ব্রাইটনেস এর রিলেশনশিপ গাইস মনে পড়ছে লিটারালি লাস্ট ক্লাসে we were discussing পাওয়ারের সাথে ব্রাইটনেস ওদের ভোল্টেজ কমে গেলে ওদের পাওয়ারও কমে যাবে পাওয়ার কমে গেলে ওদের ইন্ডিভিজুয়াল ব্রাইটনেসও ডিক্রিজ করবে guys I hope এটা নিয়ে আর কারো কোনো কনফিউশন নাই done yes sir okay great তাহলে প্লিজ স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর ইউর এক্সাম এই দুটা ওয়ার্কশিটই আমি তোমাদেরকে আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে আপলোড করে দিচ্ছি ওকে দ্যাটস ইট ফর টুডে আল্লাহ হাফেজ